Naam, kama ilivyo ada kila siku ya Ijumaa kuanzia majira saa 3 hadi majira saa 4 kamili, na wakati rasmi wa kuweza kupanda kwenye jukwaa la mashabiki kuweza kuja labda wanasemaje mashabiki wa mchezo wa soka kule Uingereza. Na hapo nazungumzia wikendi ya 21 kwenye mechi za ligi kuu soka Uingereza, na ni baada ya kucheza michuano ya raundi ya 7 iliyokuwa imeahirishwa katika ligi hiyo. Zungumzia Crystal Palace kutoka sare ya 1-1 na klabu ya Manchester United, lakini pia ni kwamba Spurs ilipigwa na timu ya Manchester City magoli 4-2, ushindi kutoka nyuma kwa magoli 2 na kushinda magoli 4 mwisho wa siku. Karibu sana ndani ya kipindi cha jukwaa la mashabiki. Mimi ni Jason Sagini the Sports Archbishop, na niko na wenzangu hapa mashabiki watatu, wawili wageni, mmoja mgeni na watatu umewazoea mara kwa mara. Zungumzia Vincent, shabiki wa Chelsea, alafu kunaye Undercover, shabiki wa Manchester City, na Kinya Wai, shabiki wa Arsenal, na pia vile vile kuna shabiki mgeni kwa leo. Karibu sana Valerie Anwai kwenye kipindi, shabiki wa The Red Devils Manchester United. Wewe unayetazama basi kwa sasa na kwamba uweze kufanya very simple na kwamba uweze kushare video hii kwenye group zako za Facebook au pale kwenye mtandao wa WhatsApp, alafu pia niambie upo sehemu gani, pia niambie labda kauli yako ni ipi kulingana basi na mada tofauti tunazungumzia ndani ya kipindi cha leo. Manake tunaenda kuzungumzia michuano iliyopigwa katikati mwa juma na pia mechi za weekend, kwa sababu kuna derby kubwa ambalo ni derby la Arsenal na Manchester United, na pia kuna mchezo mkubwa Jumamosi ali kickoff kati ya Liverpool na timu ya Chelsea. Kwa hiyo weka miadi nasi kuweza kupata basi uchambuzi na kuweza kufahamu labda yanayojiri katika dirisha lile dogo la uhamisho Januari hii ya mwaka 2023. Moja kwa moja niseme kwanza karibuni sana wageni wangu, alafu moja kwa moja tuweze kuanza na gumzo la klabu ya timu ya Manchester United, timu ambayo ilitoka sare ya goli 1-1 katika mchezo wao wa katikati mwa juma siku ya Jumatano wakipiga na Crystal Palace na kutoka sare ya bao 1-1. Na hapa mkufunzi Ten Hag alifanya maamuzi fulani ambayo kidogo mimi nafikiri kwamba alifanya maamuzi ambayo kidogo hayakwenda sambamba, manake labda kama angefanya maamuzi sahihi labda angepata ushindi wa mchezo huo. Nianze na shabiki wa Manchester, Valerie, Ten Hag's decisions for Casemiro. First of all, mbona unafikiri kwamba ilikuwa sahihi kuweza kumwanzisha kiungo huyu wakati Casemiro ambaye alikuja kwamba ana kadi 4 za njano? Kwa hiyo akipata kadi moja ya njano hapa atakuwa anakosa mchezo wa Jumapili dhidi ya Arsenal. Unafikiri kwamba ilikuwa sahihi kuweza kumwanzisha Casemiro? Acha nizungumze hivi. Nashukuru sana, lakini kulingana na Erik ten Hag kumwanzisha Casemiro, kwangu mimi niliona halikuwa jambo la kufaa. Maana ukiangalia mechi ya Crystal Palace, yes ilikuwa mechi ngumu, lakini haikuwa ngumu sana kulingana na ile ambayo tunatazamia siku ya Jumapili ambayo itakuwa na Arsenal. So mimi nilikuwa nadhania, manake Casemiro mostly tunamjua ni yule mtu ambaye kidogo huwa na shida katika ile discipline. Nilikuwa natumai like Erik ten Hag angemwacha katika mechi ambayo ilikuwa Jumatano, alafu ameweka katika ile mechi ya Jumapili. Hata hapo kama tuseme angekosea, lakini angekuwa shaisaidia timu kidogo. So tusijua ashakosa hata mechi ambayo atacheza, lakini tunaamini kwamba atakuwa sawa. Lakini mimi kivyangu nilikuwa napendelea sana, maana vile na lineup nikaona yuko pale, nikasema like amekosea, hangemweka pale. Anasema kwamba yeye anafikiri kwamba alikosea, hangemwanzisha, manake mechi ya Crystal Palace ilikuwa mechi ngumu ukilinganisha na mchezo wa Jumapili kati yao na timu ya Arsenal ugani Emirates. Lakini shahidi ama tuseme kwamba asidi wako siku ya Jumapili, Kinya Wai, how do you think Manchester will cope without Casemiro on Sunday? You know, the first time tulipiga Arsenal tulikuwa na Casemiro. Watu wanajua tu hilo. Na ukiangalia pia Casemiro tuseme ni yule ambaye anasaidia sana timu, lakini pia Jumapili hata kuwepo, na mimi huwa nasema coach pia naye huwa na watu wake. Tuseme Casemiro yuko, lakini wengi watafaa pale. You know, pale midfield watu kama kina Fred wanaweza kai kwa pale, kule nyuma tutasaidia wengi, lakini ujue umeniweka pembeni, lakini sawa tu. Tutapambana bila yeye. Alright. Vincent, kwa upande wako Manchester without Casemiro, first of all, how do you think Manchester will cope without this guy, because amekuwa nguzo muhimu sana pale klabuni Manchester tangu alipojiunga kutokea Real Madrid? Yes, Vincent, unmute yourself.
Right. Anapata changamoto basi ya mtandao pale Vincent, lakini nichukue fursa hii kuweza kusoma basi jumbe za shabiki hapa wanasemaje. Na naona wako wengi sana pale kwenye comment section. Kwanza niwasome. Namuona Dickson Ashira alikuwa mapema sana ameingia kupitia YouTube live. Pia namuona JS Koipa yuko ndani, anasema watching live from Loita, Narok County. Asante sana. Namuona Isaac Otieno anasema kwamba keep up the good work, lakini naye Nyongesa Bwire anasema kwamba mie nasubiria Chelsea kumlima Liverpool kesho. Alafu naye Nyarambaye Clinton anasema kwamba nimeingia. Asante kwa kuweza kuingia ndani ya mjengo. Lakini Vincent, kwa upande wako, Manchester without Casemiro on Sunday, how will they cope? Alright, Kinyawaye tuende kazi. Unmute. Samahani for that. First of all, nataka niwasalimie nyi wote. It's good to be back on this platform. Nikiangazia Casemiro, I think that Casemiro amekuwa probably Manchester United's most transformative signing of the window. Saizi ukizingatia the fact that anape wengine platform ya kujiexpress vizuri, kwa sababu ana ile uwezo ya kushinda ule mpira, ana uwezo wa kustop counters, na kona hiyo uwezo ya kuwape foundation upon which other players can thrive. Na saizi Manchester United hawa lose midfield battles as regularly as they used to before akuje. I think that was a very good signing for them, na tumeona how effective he has been for them wakipanda up the table. I think that Erik ten Hag hakuwa wrong kumwanzisha initially, because against Crystal Palace away, that's a very difficult fixture, especially considering lazima ajaribu kukumbana na threat ya kina Eberechieze na kina Michael Olise ambao ni high players who can create something out of nothing. So I think it was absolutely necessary, because Palace tunajuanga even before to Manchester United tumeona wameishi kuwape shida kamwe. Heading into the Sunday fixture kama an Arsenal fan, okay, first of all as a football fan, naweza sema I think itakuwa a more difficult proposition for Manchester United bila Casemiro. Manake Casemiro is literally the best destroyer in world football. He's one of the best, if not the best destroyer in world football. Pia ameni surprise jinsi ambavyo amekuwa better than what I expected him to be on the ball. Remember akiwa kule Madrid, ilikuwa kazi ya Mudryk na Cruz kuwa the progressive passers. Yeye kazi yake ilikuwa kuwin ball. But hapa Man U tumeona pia on the ball ako competent enough, na ameni surprise sana. So heading into the game against Arsenal, I think he'll be a big miss for them, especially considering Manchester United away from home, especially wakicheza na Arsenal Emirates. They tend not to win Arsenal at the Emirates, na Old Trafford vice versa. I think inakuanga hivyo, the home team always wins. So the fact that Casemiro hayuko, I don't think inawasaidia at all, and considering the fact that deputy wake ambaye ni McTominay, much as McTominay can do a decent job, he is a squad player for a reason. So I think there'll be a more difficult wako in a more difficult proposition bila Casemiro kwa side definitely. So what a miss. Alright. Kwa upande wako mwenzangu Undercover, unafikiri kwamba manake when Ten Hag was asked, will you miss Casemiro on Sunday? Sema kwamba last time we beat Arsenal without Casemiro, this time we'll have to do the same thing. Na ukiangalia kwenye stats zake Casemiro ni kwamba when Manchester have Casemiro, they have a higher percentage of winning than when they don't have Casemiro. 12 matches, how many wins? 66.7% win rate, but then without Casemiro, 57.1% win rate. How will this affect the Sunday game? Nafikiri ameondoka. Vincent, kama unanisikia? Unanipata sasa hivi Ndio. Samani kidogo kwa mtandao wangu, ila nilikuwa nasema kwamba kumkosa Casemiro katika mechi ambayo watacheza Jumapili dhidi ya Arsenal ni pigo sana kwa Erik ten Hag, ila maamuzi aliyoyatengeneza yeye ya kuweza kufanya nini, ya kuweza kumchezesha katika mechi ya Palace yalikuwa ni maamuzi ambao kocha ambaye ana tajriba ama ana kocha nguli kwa mfano ndasema hangeweza kuyafanya. Vincent. Yes.
Swali ni kwamba ukiangalia hizi stats hewani, how will Manchester miss Casemiro? Hizi stats ambazo zipo hapa katika screen, naweza sema ni zinatuonyesha sisi wote kwamba bila Casemiro Manchester United msimu huu watapapatika sana. Manake ukiangalia akiwemo ndani ya mchezo, Manchester United tangia watoke tangia ajue kwamba hana mashindano mengine karibuni ama labda ya kitaifa, amekuwa amejitolea kucheza mpira wake wote pale Manchester. Na tulikuwa hapa siku ya Jumatatu tukisemezana kwamba anapocheza akiwa na Fred, hata Brazil hawajawahi poteza wakati ambapo wote wamo uwanjani. Nadhani huo ndio ushirikiano ambao umekuja ukajengwa pale Manchester United, na unaopatia hawa wachezaji nguvu sana. Bila Casemiro utaona atamleta McTominay, mchezaji ambaye amesema huenda akaondoka pale Manchester United. Ni kitu ambacho kitawaletea shida sana, na hata huenda kwa nafasi nyingine ama kwa upande mwingine Arsenal wakapata wepesi sana pale katikati. Alia mpinzani wako ni nani? Ni vijana wadogo ambao sio mastaa ila wamejitolea kucheza mpira wao wote. Sasa bila Casemiro Manchester United hawapo kabisa. Hata Fred akiwepo atataka kuleta maamuzi yake, ama labda atataka kufanya jinsi ambavyo yeye mwenyewe anaweza jielewa. Hataweza kuwa na ushirikiano mzuri dhidi ya Scott McTominay. Kwa mfano tu, iwapo kama ni yeye atachezwa, Casemiro akiwa kwa uwanja, unaona siku zote Bruno anapata nafasi ya kwenda kule mbele. Unaona siku zote Eriksen anapata nafasi ya kupenyeza upande mwingine. Wanampa sana support yule Marcus Rashford. Nitasema atakapokosekana siku ya Jumapili itakuwa ni pigo sana, manake itabidi sasa mchezaji Bruno Fernandes asimame pale katikati, ashirikiane na Fred ama ashirikiane na McTominay kuweza kufanya nini? Kuangalia kile kiwango kitengo chao cha katikati kinaenda vipi. Pale mbele watamwacha Rashford, hawatampeleka na yule mtu ambaye anaweza mpeleka mbio. Itakuwa ni pigo sana kumkosa Casemiro siku ya Jumapili. Alright, pale kwenye comment section nasema kwamba I think as a Manchester United fan we will miss Casemiro but McTominay will play the role. Lakini naye Austin Junior anasema kwamba great job yuko ndani. Virginia Sanchez anasema kwamba good point Kinya wae. Alafu Odhiambore kupitia mtandao wa YouTube anasema kwamba watching from Garissa, wapi salamu huko bila shaka Odhiambore. Virginia Sanchez anasema kwamba tuned live from Edmonton, Canada. Casemiro isn't a big deal. Fred is there. Andrew Mutungwa anasema kwamba Manchester without Casemiro ni kama kachumbari bila nyanya. Alafu Augusta Angel anasema kwamba ndio kuwasili shoiko sawa. Alafu Victor Orenge anasema kwamba ndani kama dawa. Asante Murudhi Dani Dansi anasema kwamba 017 Machakos County inatazama. Kaka Charles KE anasema kwamba we don't need Casemiro to win against Arsenal. With Scott McTominay and Fred we are good to go. Naye The Eriko yuko ndani, asante. Nyarambai Clinton ameingia, asante sana. Nyongesa Bwire pia anasema kwamba nasubiria Chelsea kumlima Liverpool kesho dhidi ya timu ya Chelsea. Now, undercover, kwa upande wako kuna huyu mchezaji ambaye alisajiliwa na klabu hii ya Manchester na ni mshambulizi, anamuita WALKWITHSAGINI, ambaye alicheza mechi yake ya kwanza, lakini kama tulivyoanza yale maamuzi ya kocha Ten Hag, pia akaamua kwamba amuondoe uwanjani na amweke McTominay katika nafasi ya kucheza kama mshambulizi. Wakati ambapo klabu ya Manchester ilikuwa bado inahitaji magoli, lakini akaamua kwamba amuondoe uwanjani. Now, in simple terms or as a simple phrase or a short phrase, one word, describe what WALKWITHSAGINI's debut. Undercover. Right, undercover ni party. Kinya wae? Haya, okay, the thing about it na about Weghorst ni the fact that, okay, kwanza ukiangazia the way Ten Hag ameishi kuset up system yake pale, not just Manchester United but even before, yeye ni a total football manager. Ni hawa managers ambao wako na insistence on working the ball into the box, wako na insistence on ensure that every player occupies a specific position at all given times. Inaitwa positional play, nikitumia layman's terms. Ukiangazia Manchester United, the only striker ambao walikuwa naye before Weghorst mwenye alikuwa na mixed stylistic sense for his system ya Ten Hag ni Anthony Martial, because Martial is technical enough
kulink watu from the front. Akona hiyo ability ya kudrop in between the mid deeper na kutengeneza diamond, alafu ku overcrowd midfield na ku overload midfield, ndo wa outnumber opposition especially during build up phase ya tatu shortly before waingie into goal scoring positions. Ukimtoa, the only other player that they had that was good enough to play that way ni Mason Greenwood, and we all know what happened to Greenwood. So kumleta Wout Weghorst on loan from Burnley, okay, watu watasema ati alifunga bao mbili alone while on loan at Burnley, but kuna point nafikanga there is so much more for a modern day center forward, especially in a Ten Hag system that involves zaidi kushinda tu kufunga magoli. Weghorst akona hiyo ability ya kudrop deep, kulink play, kuhold up ball, kuleta wengine into the game, especially willing runners kama Rashford ambao who thrive off hiyo transitional who thrive off transitions with hizo gaps ambazo Weghorst anaweza tengeneza by kuvuta madefenders towards him. At the same time, Weghorst for a 6'6" striker ni mchezaji ambaye akona very good off the ball movement. Kwa hivyo na hiyo inakuanga a very big issue especially for any opposing defender. Hakuna opposing defender yote anapendaga striker akona very good movement, kwa sababu ina disorienting the opposition shape, alafu inatengenezea wengine nafasi za kufunga magoli ama kupata chances za kufunga magoli as well as yeye mwenyewe kujitengenezea. The fact that he's also very good in the air is another big plus as well for Manchester United. Kwa hivyo for a short term as a short term signing manake ni wameweza kumnunua kutoka Burnley kwa mkopo. I think he's a very sensible signing. Kumbuka the fact that January inakuanga a very reactive window, manake kupata a first choice signing in January inakuanga ngumu because other players are involved in other projects na hawatakangi kuwa unsettled until ifike summer waende elsewhere. So I think he'll be a very good signing for the course for the next 4 or 5 months. Tutangoja tuone kama atakuwa retained permanently. Alright, Valerie, kwa upande wako, wewe kama shabiki wa Manchester United, ulifurahia debut yake Weghorst? Kusema ukweli nitasema okay, ujue huwa nasema wewe kama mwanampira lazima ufurahie kila kitu. Unajua wewe kupiga mpira si eti kila mtu anaweza piga mpira, lakini nilifurahia. Na kule nikizungumzia kidogo ambapo Erik ten Hag alikuwa anamtoa, ni ile tuleka alikuwa anamuingiza, huwa anasema you feel the environment like unasikia. So mimi natumai ni mtu ambaye atacheza vizuri. Tumesoma tumchukua katika mkopo, lakini tunamwaminia manake tunajua kile ambacho amekufanya kule Burnley. Hatuwezi sema like he was very good, but you know when ukiingia katika team there is something we always call tactical playing. So like ataingia katika ile tactic ambayo Erik ten Hag anaitumia, of which yake ni ngumu, manake kuna ile heavy metal tactic yenye yeye anajaribu kuitumia kama Erik ten Hag, lakini wengi ambao hawaitambui watasema like he's trying to do some things, but I'm sure by the time Weghorst anakapo kama tuseme ameenda kama mechi 2, 3, 4 hivi atakuwa ashaelewa, na katika dibake on Sunday natumai atafanya mambo mazuri, manake tulimwona pia Santos alifanya hivyo, so tunamwaminia, tunajua mbele kwema. Right, natumai kwamba unanisikia undercover kwa sasa, manake nataka nikuweke ndani. Right, sasa ni kwamba katika jedwali la msimu wa sasa hivi ni kwamba ukiangalia rekodi ya timu ya Arsenal kwa nyumbani kwao, wameshinda mechi zote wakiwa nyumbani kwao hawa timu ya Arsenal. Maana kwamba hapo ukiangalia wakiwa nyumbani hawajapoteza wala kutoka sare. Hii ni rekodi ya nyumbani ya timu ya Arsenal, lakini kwa makocha wale wawili wanaokutana siku ya Jumapili usiku katika mchezo wa kule Emirata, Arsenal dhidi ya Manchester. Hawa makocha wawili Ten Hag na Arteta, what tactics do you think that they will use on Sunday? Zuri sahi. Yeah. Very nice. First of all, asanti kwa kuja. Network yangu kidogo inaleta shida, but na hope sahi iko sawa. So head into this match ya this Sunday, kuna watu watasema ukiangalia zile teams Arsenal wamecheza nazo,
Kuna watu wataargue ni timu ndogo. Kuna watu wataargue Liverpool is not in the best of forms. Kuna watu watasema Tottenham, hiyo derby ya North London, the home team ndio huwa inashinda. But then again, mimi kuna kitu usema, you can only beat the team yenye unacheza nayo hiyo siku. Huwezi piga mtu hujacheza naye. You only beat the team that you play against. Heading into this match, I feel confidence ya Arsenal ilikuwa multiplied by the fact that Casemiro hatacheza. Utakumbuka last year Sagini nilisema Arsenal kupoteza at Old Trafford was solely because walikosa Thomas Partey, na utakumbuka nilisema the most important signing kwa Premier League this season itakuwa Casemiro, forget about Haaland. Na unakumbuka nilisema hivyo as a Manchester City supporter. Coming back from the World Cup, Manchester United in 10 games now wameshinda 9, wakadraw sare moja, hawajapoteza. Looking at the tactics zitatumika hapa, Manchester United shot yellow card ya Casemiro because now watakuwa na face an Arsenal side with a fully fit Thomas Partey, a vibrant Arsenal side. Trossard alisainiwa before midday today UK time, so atakuwa available kuselectiwa kwa ile game. So I think build up itakuwa very important, building the ball from the back, where Thomas Partey is very essential. Wale wingers wa Arsenal watakuwa na hug the touchlines. I do feel Bruno amekuwa kitumika on kind of the right flank, which kivyangu imekuwa ikimlimit because naturally ana operate centrally where ana wreak havoc, but amekuwa inform. But tactically na feel Arteta ataiget right because now he's facing a Manchester United team without their enforcer. So battle pale midfield itakuwa tu overpower Manchester United in midfield. Make sure it is 4 versus 3. Utaona venye Zinchenko, Ben White wamekuwa waki increase the numbers in midfield. So ukicheza na holding midfield of Ben White, Alexander Zinchenko, wale wana drift inside na Thomas Partey, I don't think Manchester United watakuwa na anything over Arsenal unless they use their traditional counter attacks. Alright. Hapa pale kwenye mtandao wa YouTube namuona huyu kwa jina Jaso Omar anasema kwamba nakubaliana nawe Victor. Nafikiri anasema kwamba ni Valerie, si Victor. Odhiambo anasema kwamba Casemiro ni player mzuri, ana create chances, anaweza funga back anytime, watamiss sana. Jaso anasema kwamba Casemiro is Kante like midfield. Aibu Mutai anasema kwamba we will miss Casemiro but I'm sure Scott will step in. Arsenal hata tukicheza na under 18 yetu tutawalima bado. Enjoying the show from Bomet County. Asante sana Peter. Kama anasema kwamba great job, asante. Alafu naye Ayub anasema kwamba say hi to Valerie, Manchester United Queen, asante sana. Odhiambore anasema kwamba hauwezi kumlinganisha McTominay na Casemiro, ana hold mid, anaweza score anytime but Scott is quite rough, anaweza cause any red card. Alafu na Idris Mwashumba anasema ndio kuingia hiyo ghost hata funga bao aki no signing there. Anasema kwamba Sato Liverpool win 3-0, Arsenal will win 2-0. Mwenzangu Vincente amemtaja hapa undercover kwamba Trossard yuko tayari katika mchezo wa Jumapili dhidi ya klabu ya Manchester United. Now, how do you think how good is Trossard in that game or as a player individually? Vincent. Acha niseme kwamba Manchester samani Trossard ni amekuja wakati ambapo tunamtarajia aweze kutana katika mechi ambayo ina ugumu sana, na litakuwa ni jaribio muona kwamba anaweza ama hawezi, na nilikuwa nahofia sana kwamba anaweza akafanya kweli ama akazidi kufanya kweli jinsi ambavyo amefanya ikiwa pale Brighton. Tusimsahau kwamba labda huyu Trossard ndio mchezaji ambaye amefunga magoli 3 dhidi ya Liverpool. Sasa sioni kama kuna jambo ambalo litashindikana pale. Amekuja pale Arsenal kuongeza uzito katika kiwango chao cha ushambulizi. Ukiangalia pale mbele Arsenal wanapoenda sasa hivi, ukiangalia Martin Odegaard, uangalie labda Martinelli, uangalie Xhaka, wanashindana tu kwa magoli 1 au 2 tu. Inaonyesha jinsi ambavyo Arsenal wapo, kwa kimombo utasema solid. Anapokuja pale ana kasi, kitu cha kwanza
Alafu kitu cha pili, ana yale macho ambayo Arsenal watahitajia. Hawatahitaji mapande atoke pale katikati kwa Pate, yakikuja huku mbele labda pembeni aje kwa Saka ndipo aweze kufanya kweli. Trossard ana uwezo wa kuweza kuingia moja kwa moja katika lango la mshambulizi kuweza kufanya kile ambacho atafikiria yeye. Sasa nadhani kwamba ni nafasi ambayo Arsenal inafaa wajivunie sana, na nina wasiwasi anaweza cheza kama 9, anaweza cheza nafasi ambayo Gabriel Jesus anaweza rudi akapata imejaa, na nitajaribu kumlinganisha sana na mchezaji ambaye labda sioni ficha vizuri, lakini ana uwezo wa kuachilia mashuti. Ukiangalia Xhaka anachofanya pale, ukiangalia Odegaard anavyozidi kufanya pale Arsenal, hili ni kitu ambacho kitaweza kumtia sana shime mwana Manchester United. Nikiangalia ameweza kumaliza vipimo vyake vya labda matibabu hivi leo, uchunguzi, na ataweza kucheza, yupo tayari katika kuangaliwa katika kama mechi hiyo ya Jumapili. Sasa nitasema kwamba ule uwezo ama labda ile tajriba ambayo amepata akiwa pale Brighton, ana miaka 28, sio mchezaji kinda vile, anaweza kuweza kuleta yale mashambulizi pale mbele. Sitaona kama labda sasa atahitaji muda mrefu sana ama atazidi kukabwa sana, manake anapocheza pale katikati huna uhakika kama uende mshike Saka ama uende mshike nani. Ana uwezo wa kutoka pale katikati kuunganishwa na Pate ambaye labda maguu yake amemeza miaka kidogo. Sasa ni nafasi mzuri sana Trossard ameweza kuja kujitanga. Alright. Kwa upande wako Kinya Wae, wewe kama shabiki wa klabu ya Manchester ya Arsenal, kumradhi, mlikuwa namfukuzia sana Michael Mudryk, lakini mwisho wa siku ni kwamba mlikosa huduma zake akielekea Chelsea, lakini unapata kumnasa huyu mchezaji kwa jina la Leandro Trossard kutoka klabu ya Brighton of Albion. Now, according to you as an Arsenal fan, do you think he's more better than what you wanted before? Sagini, the last time nilikuwa kwa hii platform nilisema okay, Michael Mudryk ni a project player. By project player namaanisha he's the type of player that you sign alafu unampea around like 2 or 3 or 4 seasons while he's adapting to the new style of play, a new culture and something like that, bado anakuwa eased in pole pole. Prior to joining Chelsea for 80 million pounds or 100 million euros, I think that is kind of like the figure. Utanotice kwamba Mudryk alikuwa na history of attitude problems. Ali break into the Shakhtar first team around 2018, but it is in 2022 when he made a real breakthrough as well. Another issue with Mudryk ni the fact that under Dezabi ambaye alitoka Shakhtar akaenda Sassuolo alafu sasa ndo arudi akam Brighton ku replace Potter. He's the under Dezabi ndo aliclick finally na Shakhtar shirt. And then the fact that akona less than 10 caps for Ukraine inamaanisha this is a highly inexperienced player ambaye atahitaji a lot of time kuadapt. Ukiangazia pia nilikuwa naangalia statistic fulani yake kwa Smarter Scout na nilikuwa naona ukiangalia ball retention number zake na link up play volume number zake si haziridhishi sana, especially when he's coming to play in a side that will have a lot of the ball kama Arsenal, ama itakuwa high octane sana. Kwa hivyo stylistically atakuwa a good fit for a team that plays on the counter attack. Kwa hivyo hata tungemleta hainge make sense considering penye tuko kwa table saa hizi. Manake nimeanza kuchange mind yangu kidogo kwa sababu nimeanza kuona Arsenal look like genuine challengers. Tunahitaji mtu atadeliver immediate impact saa hizi, unaona. Saa hizi si wakati wa kuexperiment right now. We need people who can come in, they won't take much time to adapt and adapt to the system. Alafu Mudryk, if he'd have waited, mimi ningemuendea around summer ndo akuwe na good preseason kuadapt. Kwa hivyo stylistically hata kama Trossard hafit bill yetu in terms of ako over 25, hatununui players ambao wako na umri zaidi ya miaka 25, but he's 28. The fact that ako na proven Premier League experience already, akona momentum nzuri, remember ako 7 goals from and 2 assists so far this season. Najua alikosana na Dezabi, but I think wali sort out hiyo issue na akarudi training before asajiliwe na Arsenal. So I feel like
that on the basis of ukiangalia from a short term point of view, I think atakuwa more value for money kushinda Mudryk ambaye anahitaji 2 or 3 seasons ndo tuanze kuona the potential that people are saying that he has. So I feel that it's a sensible signing for Arsenal. Right, Valerie, kwa upande wako amezungumza sana hapa Kinya wa shabiki wa Arsenal sema kwamba labda bei walimnunua Mudryk Chelsea ni bei ya juu, wamekoniwa, lakini wamepata sajili mzuri, lakini kwamba wao wanapata sajili nzuri ambayo kidogo iko na proven history in the Premier League. Kwa upande wako Valerie, nani ambaye amefaidika hapa? Ni Chelsea ama ni Arsenal? Kwa maana kwamba nani ambaye amemsajili mchezaji ambaye ni mzuri na mwenye ubora wake sasa hivi? Unajua mwenzangu amezungumza kama yote, lakini nitajibu tu kiufupi ulivyosema hapo awali. Natumai Arsenal amefanya usajili ambao ni nzuri ukilingana na Chelsea. Hasa ukiangalia tuseme kama ingekuwa vice versa, Chelsea wangemnunua Trossard, tungejua basi kama msimu ungeisha kikwa shatoka kule ambapo ni namba 10. Lakini kama Arsenal shamchukua Trossard, walikuwa wanamtaka Mudryk alafu akahepea kwingine. Arsenal hapo sawa, wanaangalia huyu Leandro Trossard amecheza mechi karibia 16, alafu mwenzangu amesema kwa namba 7 assists 2. So ukiangalia atakapoingia na pale na kina Shaka, kina Gabriel itakuwa sawa. Ukiangalia pia inasemekana atavaa jezi namba 19 ambayo formerly ilikuwa inavaliwa na Nicolas Pepe. Of which pia wanasema jezi pia inasaidia mtu kufanya kazi. So matumaini yetu kubwa ni atafanya vizuri, alafu Arsenal walifanya signing nzuri kuliko Chelsea. Manake Mudryk sio sana vile, yani wao hawamtegemei sana katika mechi. Manake hata hiyo diba ambayo itakuwa na Liverpool simuonei. Alright, hapa kwenye comment section namuona Idris Mwashumbe anasema kwamba Trossard is good, he's the main man for Dizabi. Bana, he scored in all the first 5 games for Brighton. Very true, he's been the main man for Brighton since Dizabi took over when the other coach left. Wanamuita jina gani bila shaka? Wanamuita Chuck Norris. Graham Potter alipelekea klabuni Chelsea. Ni kwamba basi hilo lanipeleka katika fixture hii ama kuangalia basi stats zake mchezaji huyu Leandro Trossard. Manake yeye katika ligi kuu soka Uingereza ameweka historia kama ya rekodi kama hizi. Mechi 116 amefunga magoli 24 na assist 13 akiweza kuandaa nafasi 17, akifunga magoli mguu wa kulia, mguu wake ambao ni mguu wenye strength, magoli 15 na pia mguu wa kushoto magoli 9. Kwa hiyo kama alivyosema hapo Kinya wai kwamba they have signed a player who has a proven Premier League history. But undercover, how good will Trossard be for Arsenal? Very good. Very good in the sense that Arsenali kuna kitu wanafanya pale na wananifurahisha, because gone are the days when Arsenal used to make panic buys. Gone are the days walikuwa na buy kina Kim Karlstrom Kenya wao utamkumbuka, Nicola Pepe Fuliza, kuna wakati walibuy Sebastian Squillaci, all those players. So of late, there's something going on at Arsenal. I give credit to Edu Gaspar, the technical director, plus Mikel Arteta. Nadhani Mikel Arteta is not just a head coach but a manager ambaye anajua what he needs, and then Edu Gaspar ana reinforce that by giving his coach whatever he wants. Angalia signings ambazo wamemake leo. Kuna kijana wamenunua kutoka Spezia ambaye alikuwa a certain big team in Europe, alafu akaondoka akashuka mbali akateremka Kenya wao utatusaidia, alafu ndio akajipata Spezia, and now he's at Arsenal. Utapata Kenya wao na mashabiki wengi wa Arsenal wamekuwa kiteta sana on that left center back position, because walikuwa na feel they are short in terms of quality pale. Angalia pia mtu kama Zinchenko ameleta ile mentality. Utakumbuka hata Pep jana immediately after mechi ya jana alisema there is something that has been lost in the Man City dressing room, na inapatikana wapi? Arsenali. Angalia Gabriel Jesus in terms of numbers hajakuwa akiproduce as expected ama as many would have wanted, but impact yake inakuwa felt. Tukikuja kwa Leandro Trossard, an interesting start. Amefunga Manchester City, amefunga United, amefunga Liverpool, alifunga Chelsea. Nafikiri ndio.
nafikiri pia alifunga Chelsea. So ukiongeza the numbers that he has plus the numbers that the Arsenal forwards have in a kind of range in the same region, because angalia mabao yake ni kitu kama 7 ama 6 hivi. Gabriel Jesus on the same amount. Who captain wa Arsenal, Martin Odegaard, for player of the month in December sorry. Saka pia kuna mabao kama yale, so una feel ata mix ata blend in vizuri, because he's coming from a team that prioritizes possession football, and coming to another team yenye ina prioritize possession football. He's very versatile across the attacking lane. Anaweza cheza right side of attack, left side of attack, anaweza cheza kama 9, anaweza cheza kama false 9. So I do feel he has moved to the right team, plus Sagini. Another very important thing, this guy is 28, na 28 in football, that is where you hit the peak. So ina combine vizuri sana, ame hit the peak, then ame move to a team which is rebuilding, na pia team yenyewe ime hit its peak. So is a very good signing for Arsenal, na na feel come May on a very good result this kind of signing. Alright, ni kwamba kama ulivyosema hapo, ni kwamba ni kweli kwamba alifunga bao Trossard katika mchezo wao dhidi ya Chelsea, wa ushindi ambao alipata ushindi Brighton magoli 4-1, akifunga bao la kwanza Brighton kwa Albion, mchezaji huyo Leandro Trossard ambaye alitoa pasi na Mitoma. Na hilo basi linanipeleka katika mjadala ule wa uhamisho katika timu zote hadi sasa, dirisha dogo la uhamisho kule Januari, ambapo timu ya Arsenal kama alivyosema hapo Andakava kwamba imekamilisha uhamisho wa beki kutoka taifa la Poland anakotokea Roberto Lewandowski, unamuita Jacob Kiwior kutoka klabu ya Spezia kule Italia, pauni milioni 27 anajiunga na klabu ya Arsenal na atakuwa uwanjani katika mchezo wao wa Jumapili dhidi ya Manchester United ugani Emirates. Lakini kwamba klabu ya Chelsea imekamilisha uhamisho wa beki wa winga huyu kutokea klabu ya PSV ya kule Uholanzi, Noni Madueke, akiwa basi anaingia hapa ikiwa basi ni sajili ya 6 kwa upande wa timu ya Chelsea. Pia kumekuwa na uhamisho kadha wa kadha, ambapo klabu ya West Ham imekamilisha uhamisho wa Danny Ings kutokea klabu ya Aston Villa, naye Chris Wood akitoka Newcastle na kujiunga na klabu ya Nottingham Forest kwa mkopo hadi mwishoni mwa msimu, ikiwa na option ya kumnunua mwishoni mwa mkopo huo. Na hapo mwenzangu Vincent, unafikiri kwamba kila timu imefanya usajili bora? Do you think every other team has adequately strengthened in their squad this transfer window in January? Si wacha nianze labda Vincent unmute. Chelsea labda unajimute sana, labda yale Alright, mwenzangu Valerie, all other clubs have signed. Do you think every club has strengthened in this window? Sio vile. Kwanza nitaanza na timu yangu ambayo nilikuwa nadhania maybe wangenunua kama striker moja alafu na defender moja. Lakini ukiangalia timu ya Arsenal iko sawa, alafu ukiangalia timu ya Liverpool nilikuwa nafikiria wangetafuta pia striker mmoja. Maana unajua tangu Sadio Mane aende wamekuwa hivyo. Chelsea naweza sema at least wamejaribu, lakini wao tunasema wacha tuone matokeo, manake tena msimu jana alinunua hivyo lakini kimeumana. Ukiangalia timu ambayo ni ya Newcastle pia wamefanya poa, manake angalia kwa sasa pia pale katika jedwali hawapo vibaya sana. So kwangu naona timu zimejisatiti, lakini isipokuwa ile United na Liverpool sijaona kama wamefanya signings za kutosha. Kinyawae, kwa upande wako? Yes, like I said, kama nilivyoeleza awali Sagini, transfer window ya January inakuanga very reactive. It's not a proactive kind of window, manake you only tend to kupata quality ambayo unataka ni ngumu sana, and the fact that teams ina preferring kuspare those funds accumulated over the season kuspend at the end of the season, especially during the summer window.
I feel like Arsenal wame make some sensible signings. Wame fill gaps where they needed to fill, kwa sababu for them it was about reinforcing their depth. Manake starting 11 yao ni very strong, but the issue is watakuwa kina Thomas Partey wakiumia, what will happen from there? Manake depth yao si nzuri. Chelsea nao sija understand strategy yao. Yes, I understand wanajaribu kuloa age ya squad yao, lakini they are buying literally every new young player mpaka unashangaa what their plan is. Unaget, wajua sasa ni about spending with strategy. Manchester City, I feel like wakiongeza a pesi winger, mtu wa kuwastretchia play, manake wako predictable, I think watakuwa sawa as well. Liverpool nao wameongeza Cody Gakpo, lakini who is a sensible signing, yes, lakini wako na a lot of injury issues, so they need more, I think. Na nikidhani pia Manchester United wame make a sensible signing by adding a forward who they clearly needed. Kwa hivyo I think given where teams are in the window, those are the things they need to add. When you wameongeza sensibly, when you wanafaa waongeze pia, there is still time, but like I said, it's a reactionary window. Hauwezi pata everything that you want in Jan. Kweli kabisa. Undercover amesema kwamba you need to sign somebody, at least a pacey winger. You have not done any signing in this transfer window as Man City, as the defending champions, and we know if Arsenal is chasing for the title, yet they are making a second signing today, but you are, as the defending champions, you aren't making any signings. Who do you think, as a fan, Pep Guardiola should look out for in this transfer before it closes on 31st? Shikilia hiyo swali hapo. Nianze na Kenya, nimjibu kuhusu Chelsea. Todd Boehly is a very clever businessman. Ukisoma FFP rules, regulations inabadilika kuanzia season ya 2025-2026. If you don't know, teams zitakuwa regulated to spend 80% of their revenue, and then the following season 70% of their revenue, 60% hivyo as it progresses. So what Todd Boehly is doing, anassign the superstars, quote unquote, the young superstars ambao wako in the making, in the hope that ikifika hiyo time maybe atauza, ata profit, or hata kuwa na need yote ya kumake any marquee signings ama any big money signings wakati FFP regulations zitakuwa stricter than they are right now. Unaona? So that is what is happening at Chelsea. So Kenya, wewe najua unapenda kusoma, fanya your homework kijana. You should know that. So tukikuja kwa Manchester City, I do feel hata nilitaja the last time nilikuwa kwa hii platform, nilisema director wetu Chiki Begrestian alisema if you sign in January, it only means that something is not going right according to the plan yenye mlianza nayo season, haijakuwa ikihappen right. I do feel there is something short at Manchester City in terms of pace, because tumekuwa predictable manze. I'm even not confident watching our games nowadays, because I do feel first of all tuko na very unnatural wingers. Angalia mtu kama Riyad Mahrez, left footed, playing on the right hand side. So na uko na center forward kama Erling Haaland. So when the ball goes out to Riyad Mahrez, na uko na center forward kama Erling Haaland, you expect the cross to come to be crossed first time. On the other hand, tuko na Jack Grealish ambaye pia ni right footed, playing on the left side. Tumesign Maxine Peron kutoka club ya Argentina, who I think ni part of the midfield rebuild, because angalia KDB yuko 31, Bernardo Silva siku zote anasema anataka kuondoka. Ilkay Gundogan yuko 31, contract negotiations zake zinaendelea. So na feel Maxime Peron na other players ndio tunahitaji rebuild, but hai happen January summer. Alright, kwa upande wako Vincent, hebu tuambie all those signings you are making. I understand in a match of football you only play 11 players, but you are signing literally everyone. Where will you finish with all those signings this season? Kwanza kabisa kunradi sana, mtandao wangu unaleta shida, lakini sasa hivi nadhani mnanisikiza sasa. Ningependa kumpongeza sana bwana Undercover, manake amesema jambo la muhimu sana, kwamba tunafanya biashara ambayo wengi wenyu mtaona asubuhi, sisi tukiingia labda usingizini.
Ukiangalia kitu anachokifanya pale Todd Boyle, anafanya kitu ambacho wengi wanakibeza sana, wengi wanakisema, kina Valerie Mwai, kina Kinyawai watasema kwamba labda hawana pesa mingi sana, hata ukivaa vizuri ukitembea hapo nje huenda wakakununua. Hatukatai labda itaenda ikafanyika hivyo. Nimeona sasa hivi kuna picha ambayo inatembea mitandaoni wanasema kwamba labda yule Joash Onyango, here we go. Lakini ningependa niseme kwamba sio kweli kabisa. Anachokifanya Boyle, anatoa ile era ya Abramovich, kwamba labda mimi nilikuwa akaanza na ile technical bench akaitoa yote, kina Peter Cech na wale technical director wote waliondoka. Sasa hivi alibakia tu pale ambaye labda tunaweza kumuona, tuseme labda ni philosophy ya Chelsea, tutamuona John Terry pale uwanjani, lakini wengine wote walipata kuondoka. Ameingiza kina Vivla, kina Vivla ndio technical director. Inaonyesha kwamba labda alimaliza na technical bench yote, uongozi wa timu yote, ameingia kwa wachezaji. Sasa tumpe nafasi, japokuwa anamtumia kocha ambaye hana tajriba, kocha ambaye anatumika kwa kimombo kama nitasema puppet. Sio kwamba labda ni mwisho wa dunia, Zidane hana kazi, tutaweza kumwazia sokea pale na watu wachezaji wale ambao waliokuta pale na kuweza kukusia. Tunakumbuka kwamba na Semi aliyetaka kujibizana naye alikuwa Thomas Tuchel. Alipoinua mdomo alitumwa ujumbe asubuhi akienda mazoezini, ondoka, muda wako umepata kuisha. Sasa pale anapota anachokifanya, tutamlaumu, tutaweza kumuimba, labda tuseme walete lipa na M-Pesa, tuchange ile pesa yake ya miaka 5 alipwe mapema aondoke. Lakini sio kweli, anatumika na management ya Chelsea na ina imani kwamba naye amenunua wachezaji wengine, mchezaji kama Mudryk. Siwezi sema ni mzuri kumliko Havertz, lakini anachokifanya anajenga kikosi ambacho kitakuwa nambari 1, itakuwa na wachezaji kama wawili. Sagini nikukumbushe kwamba mwaka 2021 Arsenal waliweza kuwa the biggest spenders. Sasa hivi unaona matokeo. Msije mkasahau kwamba Chelsea wanaenda kuwa the highest spenders kwa msimu huu wa 2022-23. Mwaka ujao tutamaliza nambari 10 msimu huu, sikatai. Ni kweli mtasema na tutamaliza. Lakini msimu ujao ni either sisi na kombe ama labda kombe na sisi. Pingamizi itakuwa sisi hapo katikati tu. Haya, wacha tuone itakavyokuwa misimu miwili ijayo kwenye ligi kuu soka Uingereza, manake pia naambiwa kwamba yule daktari ambaye ana mikono ya magic hivi muite Eva Canairo, ni kana kwamba yupo njiani kurejea klabu ya Chelsea baada ya kuondolewa na aliyekwenda zake kwenye yule muite Roman Abramovich. Kwa hiyo taarifa zinazoingia kwamba Eva Canairo pia huenda labda yupo njiani kurejea klabuni Chelsea baada ya kuondoka pale. Alikuwa daktari maalum wa kuweza kuponya akina Eden Hazard walikuwa wanapata majeraha katika mchezo, yani sekunde 2 tu wanapona bila kupokea matibabu yote yale. Lakini si neno hapo kwenye comment section, namuona huyu Idris Mwashumbe anasema kwamba Sagini huyu jamaa undercover yenyewe ni undercover halisi, asiwahi kosa show, points zake ni moto moto, achana jamaa huyu. Kosi Masha anasema kwamba woi ndio nimeingia, poleni nilikuwa busy but here we go, asante kujiunga nasi. Fabian Mwite anasema kwamba Arsenal board giving them Trossard and a CB while ours is giving us a Burnley loanee who company saw no future with and loaned him to Turkey. These guys ain't serious. We amekasirika. Odhiambore kupitia YouTube live anasema kwamba Trossard ni player mzuri, tunamjua, ana ueledi wa kuelewa EPL tofauti na Mudryk, anafunga bao na ndio tunataka kama Arsenali. Na hapa namuona Loli Katel ndio kuingia ndani ya kipindi. Lakini naye Kosi Masha anasema kwamba Vini, hiyo ni kiburi, nimeona kwa umbali. Asante. Kutoka hapo tuzungumzie mchezo uliopigwa katikati mwa ujuma. Ilikuwa mchezo wa jana ambapo klabu ya Manchester City, mabingwa tetezi wa ligi kuu soka Uingereza, waliweza kutoka nyuma magoli 2-0 na kuilaza Spurs magoli 4-2, akifunga magoli 2 Riyad Mahrez, raia wa Algeria. Lakini pia ni kwamba baada ya ukame wa mechi 3 bila kufunga magoli, alipata tena kufunga bao mshambulizi sajili mpya wa klabu ya Manchester City, mzungumzie Erling Haaland, pia akifunga Argentina bingwa wa kombe la dunia Julian Alvarez kunako dakika ya 51 ya mchezo. Now in this game Valerie, Pep Guardiola alifanya mabadiliko 5 katika kikosi ambacho kilicheza na timu ya Manchester United weekend jana, na hilo lilionyesha kwamba labda walipata ule ushindi mkubwa. Now my question is do you think the changes that Pep made did they prove in any way the ailment for City, or did they expose the weaknesses for City?
Valerie, nafikiri umejimute tena. Oh, pole. Ujue ukiangalia ile mchezo ambao ulikuwa dhidi ya City na Spurs, nitaanzia hapa kwanza. Wengi walikuwa wanasema like walikuwa na Spurs kwa chini, wakasema like Haaland will have a hat-trick. But I thank God hata mabao mawili ilikuwa tu bahati ya kufikisha. So ukiangalia zile changes ambazo Pep Guardiola alifanya, I think zilikuwa, siwezi sema zilikuwa za kumuumiza Jurgen Klopp sana. Ukiangalia kipindi cha kwanza Spurs walikuwa wanamiliki mpira vizuri, they even scored 2 goals, but kurudi ikawa sasa ile ambaye alipata kuingiza watu wengine akatoa wengine. Dakika 81 akamtoa Gundogan akamuingiza Silva, of which ilikuwa tu ile yani kuongeza ile ladha ya mchezo. Ukiangalia venye Haaland alifunga mchezo hapo chini kidogo kidogo kuona amemtoa muingiza Dias, of which alikuwa tu niseme yani Pep Guardiola alikuwa anawazia tu ile squad ya kwanza aliyoiunda akapata kumwangamiza Spurs, lakini sasa naye ikawa Mungu naye nani, first half ikawa Spurs ikamwangamiza Pep, ofisi ya pili Pep naye akafanya zake, na yale ambayo aliyafanya, acha niseme huyu ni mzee ambaye anaelewa mchezo. Maana unaona hivi alikuwa anatoa watu kumtoa mtu kama Lewis, kumwingiza mtu kama Kyle Walker, nilo amezoea ile kutumia ile tactic ya possession mostly. So alikuwa alikataka possess mpira kwa sana, ndio sasa akiattack Spurs wanaua mara moja. So I think aliamua wale players wake wenye amewafundisha ile tactic, ilikuwa akitoa hawa ani wale wa kwanza wa kuwashamaliza mchezo, akiingiza kwetu ile kumalizia kufunga chapter, wanasema wale ambao wa kusindikiza wengine shuleni kuambia tushamaliza mechi twende, lakini ball ilifungwa la mwisho lilikuwa nzuri, lakini we always say kila coach yafaa kuwe na mbinu yake ya kuitumia, na changes zake zilieka Spurs chini sana. Alright, Kinyawae, kwa upande wako, do you think the changes exposed the ailings for City? Because unasema kwamba hapo wale kwamba they are very unpredictable, they are very predictable currently. Okay, the thing about it, kama ambavyo nilisema, I think Manchester City, kuna article ambayo nilikuwa nasoma with Manchester City specifically, other than the fact that hawana watu ambao, unajua Premier League unahitaji watu pesi ambao wanaweza kupanulia uwanja, like tulikuwa tunaona with Sterling and Sane 2019, wakati ambapo kama undercover test walipata 100 points and the next season wakapata 98 points. I think hiyo ilikuwa kitu ambayo ilikuwa inawasaidia sana, with that in mind. By making some changes, I think hauwezi blame Pep for trying to make changes, especially against back three sides. Nimenotice Pep hana a good track record against back three sides. So I guess by trying to play two twin strikers, i.e. Haaland na Alvarez, alikuwa anajaribu kutumia ma strikers wawili ndo wapambane na hiyo back three ya Spurs. I think that was kind of like the thinking. And Kevin De Bruyne, since the World Cup, I don't know what happened, but as a final action player, na nitamuita final action player, I don't know why of late hajakuwa akiwa as effective as we always know he has always been, hata kama alipata assist wakati game ya Manchester United. But walikuwa predictable and easy to play against, but by subbing on the likes of Bernardo Silva, who by then nilikuwa surprised akiwa bench for a start, because Silva is the type of player ambaye Pep usually na hata undercover atakuambia Pep tends to use him as his go-to man, especially for his positional play football. Manake utapata hata kuna situations ambazo, because he is very intelligent, utapata hata mtu kama Laporte aki step out with the ball, aki carry nayo a step nayo into the midfield, utapata mtu kama Bernardo Silva atatoka from left half space occupy hiyo role, ndo at least kukuwe na mtu ana occupy a given position. Kwa hivyo alini surprise venye aliyekwa bench, but I actually understood why he went for Gundogan, who is very good at receiving the ball, especially kwa phase ya kwanza ya play, kwa sababu haja ku resist pressure alafu ku launch play, akiwa assisted by a deploying playmaker kama Rodri. But I think kuingiza Bernardo Silva, I think it brought that
sort of stability back. Now the fact that wali stick to 2 twin strikers pia ilisaidia as well, because it meant that by subbing on Bernardo, essentially it means that una bring anaitwaje jamaa anaitwaje this winger Mahrez, sorry, una bring Mahrez into play, na Mahrez akaanza kuwa more effective, and that is probably why they made that comeback towards the end. So I think ni change ambayo ilikuwa very effective. Alright, kwa upande wako Vincent, with how Kinyawai says that Man City currently they are very predictable, and the current changes that Pep Guardiola is making in the team, where do you think City will finish at the end of the season? Right. Mtandao wake nitasema kwamba Undercover alisema point nyingine mzuri sana kwamba Manchester City wanakuwa labda wanaweza tabirika. Manake pale yes. Right. Nirejea kwa tena Vincent. Manchester City wanaweza tabirika. Manake kama sio pale mbele talent basi right, kidogo tunapata mkanganyiko wa sauti, manake zinafanya kupigana hewani pale, lakini sina naona kueleza muda si mrefu Vincent, lakini ndio kwake Undercover aweze kuniambia do you think it will be right to say that now as a City fan should Pep continue playing the team that he played yesterday against Spurs? That means that he should continue leaving out KDB, Cancelo, Walker, Foden, Silva, wote wabaki nje kwenye kikosi na aanze kina Rico Lewis na kina Riyad Mahrez. To some extent yes, to some extent no. Nitakumbuka kitu cha Alex Ferguson aliwahi sema about players who have won enough trophies. Kuna some complacency huaga ina creep in always. Ni kitu imehappen pale not Manchester United, ni kitu imekuwa ikihappen pale Liverpool. Hiyo team ilihitaji kubadilishwa immediately after they won the league in 2020, but wamedelay hiyo rebuild. It's the same thing that is happening at Manchester City, because utakumbuka a few weeks ago, kama 2 weeks, kuna wakati Pep Guardiola alitaja kuhusu body language na akasema he picks players depending on the body language, because wakiwa training kuna wachezaji ambao wanaona ile hanga, ile fire imepotea, na nitawa highlight. Kuna mtu kama Cancelo, Kyle Walker, Kevin De Bruyne. Sorry to it's quite unfortunate that Kevin De Bruyne fire imepotea, but arguably City's best player for the past 3 or 4 seasons ile fire imepotea. Plus additionally hata kwa ile pressure yenye Pep Guardiola ali give out after the match, kuna wachezaji kadhaa ali highlight, alitaja Rico Lewis, kijana mdogo 18 years, na ni kuexplainia kidogo Kenya why that is why Bernardo Silva alianza bench, because Rico Lewis alikuwa na occupy hizo spaces, alikuwa na build na as a double pivot yake Rodri na Rico Lewis. That's why Bernardo Silva alianza bench. So kuna Rico Lewis, Nathan Ake ambaye kivyangu amekuwa the best center back for Manchester City tangu last season, I must say. Rodri pia is a leader, amekuwa akifanya vizuri. Julian Alvarez yule ni kama ako na mapafu 4, ni kama ako na 4 lungs. He runs hata dakika 86 utaona tu anakimbia. Utakumbuka hata kwa World Cup kuna bao alifunga the same way na alikuwa anakimbia. Erling Haaland is a new signing, ako na ile hanga, anataka kuhit zile targets ambazo za magoli na kuachieve something na Manchester City. But the other players complacency imekuwa ikicreep in, and going forward hautawa drop wote, because pia quality yao ina speak for themselves. But then again unahitaji at times kuweka bench, then unawarudisha ndio at least una ignite ile fire iko ndani yake. But in terms of quality wako vizuri. Going forward sidhani Pep atastick na his squad, atakuwa na badilisha, atakuwa na rotate, but gradually. Alright, kumbuka basi ni kwamba jana katika mchezo, baada ya mchezo wa Spurs, Pep alisema hivi kwamba we are far away from the team that we were. In many things we are far away. We are missing passion, fight, desire and guts. Anaizungumzia hapa Undercover. If we don't change sooner or later, we are going to drop more points. Kauli yake Pep Guardiola baada ya mchezo dhidi ya Spurs kama sijakosea. Na basi ni kwamba lazima waweze kufanya kuweka kuni kwenye jiko, manake ule moto uliokuwepo pale Man City kwa misimu imepita kama 3 hivi hatuwezi kuona sasa hivi pale klabuni
Manchester City. Nisome jumbe za shabiki anasemaje pale kwenye comment section. Na mwana hapa Joseph Kiro anasema kwamba Chelsea anaweka dash, anasema kwamba Liverpool anawacheka. Nafikiri anasema kwamba Chelsea itashinda. Alafu Odhiambore anasema kwamba great show, Arsenal win, Liverpool stroke Chelsea draw. Vagina Sancho anasema kwamba Idris Mashumbe, wake up from the dream Idris, Manchester United can never lose against Arsenal. Kosi Masha anasema kwamba Sagini, acha nikwambie Spurs hawako, hata Tusker yetu ikifunga City magoli mawili, trust you me, City haiwezi rudisha. So Spurs wako chini, tafadhali wakipatana na ndovu ni kuu wataumia. Paulo Mwanaspoti anafuatilia matangazo, asante kujiunga nasi. Naye Idris Mwashumbe anasema kwamba City hata wa make changes zipi still they can't win the league. Loli Katel anasema kwamba watu wa Liverpool wameanza kulia mapema sana. Nyarambaye Clinton anasema yuko ndani bado. Benson Musioka anasema hebu tuchambue hiyo game ya Arsenal versus Manchester United. Tumeanza nayo maawali, kwa hiyo labda usubiri basi tukimaliza basi uweze kufanya replay, uweze kuona uchambuzi wa Manchester na Arsenal ilikuwa ya kwanza kabisa kwenye kipindi cha leo. Loli Katel anasema kwamba Mudryk is a big deal, ndio kuingia. Kosi Masha ni kwa shaka bila shaka yote. Kutoka hapo tuzungumzie bila shaka mechi ambayo itakuwa inachezwa Jumamosi kumradhi. Itakuwa ni mchezo wa early kick-off kati ya Liverpool dhidi ya klabu ya Chelsea ugani Anfield. Kinyawai, hii mchezo a potential debut for Mudryk. What could be the surprising factor for both teams? Okay, first of all, you're all aware of the fact that teams zote haziko place ideal in the table. Hawako penye tume expect wakue in recent times. But I feel like it's a mixture of two teams ambazo kama ambavyo anaitwaje Undercover alieleza awali, with a team like Liverpool, yes, they needed to rebuild, especially after their stellar season last year where they walikuwa I think they played in every possible match last season, and then kufika pre-season because of the fact that hawakuwa na an ideal boot camp ambayo wanaendaga Australia, they had to attend to their inaitwaje ilibidi wajimarket kule South Asia. I think it kind of affected their progress na imekuwa na knock-on effect this season, manake hata ukirealize ma players kama Darwin Núñez walinunuliwa akiwa very atypical of how Klopp wants to play. Chelsea by contrast ni timu ambayo iko in transition right now. We all know, yes, they've brought in new players. The fact that their manager hajakuwa na pre-season, ameingia literally after msimu uanze, so he's still trying to chop and change, which in a way is affecting their progress, which means hata lineup yao hauwezi predict venye itakuwa as compared to Arsenal who are now a complete team right now. Kwa hivyo it's a game where whoever wins hiyo siku, I think inaweza kuwa potentially a game changing season for either of them. Na mwenye atashinda atakuwa na more realistic chance of kujirevive, ajaribu hata kama ni kuawania hiyo nafasi ya 4, because the season is still long. There are still like 20 or 21 games left of the season bado changa relatively, ukitumia hiyo language. So I feel like it's going to be a highly competitive game. Usually game ya Chelsea na Liverpool I enjoy watching because inakuanga an entertaining fixture kila wakati. Kumbuka last season walipatana in 2 cup finals, and in the league match Liverpool were ahead 2-0, alafu tukaona Chelsea wame make comeback, Kovacic akagonga bao ya kwanza, and then out of the blue waka equalize out of nowhere. I think it was a very entertaining fixture. So I'm expecting kind of like the same thing where teams will go all guns blazing because they virtually have nothing to lose. Kwa hivyo natumai kwamba this likely could end up being an entertaining 2-2 draw, because yes, Liverpool yes wanafunga but bado wana concede. And then ukiangalia side ya Chelsea hawako, yani hawajapata their shooting boots vizuri bado, but what they're doing is bado the fact that there are 3 new new defensive options bado hawajapata ile chemistry ambayo you'd expect them to have developed by now. So hii ni mechi ambayo itakuwa likely a 2-2 draw, something in my eyes.
Aha. Valerie, kwa upande wako wanasema pale mtandaoni kwamba this is a derby ya wanyonge, kwamba ni derby la wanyonge wanasema pale kwenye mtandaoni. Wewe unafikiri kwamba ni derby ambalo litakuwa na magoli ama litakwendaje? Siku zote kuna msemo wa Kiswahili wao unasema samaki mkunje samaki mkunje bado angali mbichi, sivyo? Sitazungumzia nasema timu gani au timu gani, lakini huwa anasema saa zingine misemo huwa ya maana. Ukiangalia huu mchezo ambao upo kesho unaanza saa 9:30 ni Liverpool versus Chelsea. Ukiangalia, acha nianze na Chelsea kwanza, kuna zile mbinu mbili za tactics ambao wanazitumia kucheza. It's either huwa anaangalia timu, tuseme mfano Liverpool wakicheza na Chelsea wanatumia ile mbinu ya possession. Alafu na kucheza na timu zingine mostly tuseme zile timu zinacheza tiki-taka, mfano kama Chelsea au mpira bola ameupiga umeenda, utapata mostly they will be using a tactic ya pressing. Mostly Liverpool wanacheza ile mpira ya kupress, they press, wanakuvuta alafu wanakuosha. So kesho mkweli hii ni timu ya wanyonge. Wanakiangalia msimu jana Liverpool na msimu huu Liverpool sio Liverpool ambao tumezoea. Ukiangalia sema msimu jana Chelsea na msimu huu Chelsea sio ile Chelsea ambayo tumezoea. Maana kutangu kwanza kutoka kwa Thomas Tuchel kwenda sijui kusoa nani, yani timu imekuwa na yumba. So mchezo ambao ni wa kesho ni mchezo wa wanyonge venye umesema, lakini watu nasema hakuna timu ambayo ni nyonge. Timu zote zipo sawa, lakini kesho kusema ukweli ni mchezo ambao wengi watakuwa wanafurahia, maana itakuwa tunaangalia nani yule ambaye alikuwa mgonjwa mwanza kupata nafuu, yule ambaye bado anapelekwa ICU, tutamjua kesho. Nikimalizia niseme tu briefly, kesho mimi naona draw, lakini Liverpool anaweza win. Na ukiangalia mchezo wa juzi Chelsea na Fulham, lile ball lilifunga lilikuwa bao, yani niseme aje, ilikuwa bao tu la kawaida, yani ilikuwa kwa neema ya Mungu, acha niseme hivyo. Which kesho naipea upato sana Liverpool, wanaweza kaiosha Chelsea vibaya akarudi ward, au Chelsea warudishe Liverpool ward, lakini all in all kwa wale ambao wanapenda kuekelea basi hapa ni draw. Alright, Valerie, just say in simple terms, Chelsea iliangukia katika mchezo wao dhidi ya Fulham. Why are you hiding? Anyway, ndio maana lilikuwa bao la bahati, yani iliangukia, maana mchezo wao ulikuwa chini kabisa. Ndio, Vincent, mute yourself first. Alright. Yes, Valerie? Ndo nilikuwa namalizia nikisema kusema ukweli mchezo wa Chelsea na Fulham ulikuwa tu ule wa kubahatisha, maana ukiangalia hata possession walikuwa chini, passes zao siku hizi ziko incomplete, yani even yani ni sijui nisemaje, lakini ni sawa. Tunaombea wapate kuinuka, ambapo kesho naomba ikiwa Mungu amepanga wainuke na Liverpool ni sawa. Ikiwa kama Liverpool nao watainuka nao wapeleke ICU, it is fine. Tunakubali kama wana sport yote ni sawa. Alright, undercover. A simple question in 5 seconds. This is an early kickoff, and we all know that early kickoffs normally they go haywire for the big teams, and for the smaller teams they surprise the big teams. Tuliona weekend jana Jumamosi, sitasema ilikuwa mchezo gani, na weekend hii ni early kickoff tena Jumamosi, tena siku ya kwanza weekend. Between these two teams, Liverpool and Chelsea, who is the underdog and who is the big team? Hapa kuna timu ndogo, wote wako na shida the same. One team is rebuilding, the other is in transition. One team is out of form, the other team is out of form. Both managers ni kama Klopp umepata ile 7th season syndrome. Utakumbuka pa akiwa Mainz, akiwa Dortmund na sasa akiwa Liverpool. Graham Potter tulisema ni kocha mzuri, lakini sasa amepelekwa hata bigger platform than normally amezoea. I do feel kwa hii wiki Vincent utatusaidia, nimeona Reece James ameanza training, N'Golo Kante pia nashuku amerudi training. Hatujui kama watacheza, but if they do play then Chelsea have an upper hand. Liverpool wako na mashida mengi sana. Mwanzo midfield yao imejaa wazee, niseme kama Mandonga, Pili Mlevit. Okay. Midfield ya Liverpool iko na aged players. Naby Keita can't be fully fit. Hizi shikanisha mechi kama hajapata injury. Sadio Mane aliondoka, hajapata replacement yake, and then the linchpin kwa hii team Virgil van Dijk amepata injury. The only sane person kwa hiyo team ambayo alikuwa na show up, alikuwa anashikanisha ile team
ako nje. Konate amekuwa kijaribu but he was totally exposed by the center forwards wa Brighton last weekend. Walifanya hata Daniel bakaonekana ni kama a world class center forward, ilhali tunajua levels zake ziko chini kidogo. Chelsea kidogo wana struggle sana kufunga, but na feel kivyangu, na hiki ni kitu nimesema sana, Chelsea wana feel like a team which has been fed a lot of information, wameshindwa kuprocess hiyo information na kuireplicate kwa uwanja. I do feel vile Vincent alisema in 2 seasons time tutaona a very different Chelsea. So whatever Mark said na muunga mkono, na na expect a very entertaining, pulsating 2-2 draw. Right, hapa kwenye comment section Idris Mwashumbe anasema kwamba jamani, mnaongea vibaya haki kuhusu Liverpool yangu. Anyway, tunakubali ni debi ya wanyonge, but we as YNWA tunaua mnyonge zaidi ambaye ni Chelsea. Huyu ni shabiki wa Liverpool, anasema kwamba wanapata ushindi dhidi ya Chelsea kwa nyumbani kwao Anfield. Virginia Sancho anasema kwamba Liverpool will win, no doubt. Now, Vincent, you as the team who is rated below Liverpool in the table, what surprise do you have for us on Saturday? Kesho kwanza ningependa kuwaomba sana nyinyi wote mngesimama nyuma ya Chelsea, manake washabiki wa Liverpool ni kwa muda mwingi sana semanga ni wa miaka mingi sana, kwa wamezoea. Sisi ambao tuibukia hatujazoea. Sasa zile pressure na labda mishtuko ya moyo inaweza katupeleka chini. Kesho natumai kwamba labda patakuwa na mechi ambayo bana undercover bana, usituingilie vile sana kusema kwamba tumepewa a lot of information, the processing inakuwa ngumu sana. So kweli kabisa. Lakini nitasema kwamba kesho ni mechi ambayo itazidi kuona kwamba ni vita vya ICU, jinsi ambavyo mwenzangu Valerie amesema kwamba anayepigwa ataweza kuondoka, aende wapi? Aende ICU. Sisi tupo nambari yetu ya 10, tunajivunia. Liverpool nadhani karibia nambari ya 8 pia. Mechi ambayo tulicheza awali zitakuwa ni za kuweza kuleta mwamko mpya sana katika mechi ya kesho. Ukiangalia sisi tuliweza kuweza kujikumuta na kujivuruta sana kuweza kupata ushindi wa goli moja dhidi ya Crystal Palace. Liverpool aliweza kumfanya yule mchezaji match kuweza kuonekana kwamba labda anaweza nunuliwa kwa pauni milioni 100 na sasa nitasema kwamba ni kitu ambacho kitaweza kufungua timu zote mbili hapo kesho. Nafurahia sana Chelsea wanaenda kukutana na Liverpool wakati ambapo yule kisiki Virgil van Dijk hayupo. Hatuwezi kuona kwamba labda yule Alexander Arnold atakuwa tishio sana hapo kesho. Pale mbele ningesema kwamba labda ungekuwa na mchezaji kama Thiago Alcantara, ungeweza kupata nafasi ya yeye kuweza kutoa yale mapande ya pasi aweze kufikia labda Mo Salah ama labda Cody Gakpo. Hawana Diaz tena upande mwingine. Hamuoni kwa labda sisi kama Chelsea tunaenda kumpiga Liverpool. Bado mna taradadi, naweza sema kwa upande mwingine. Chelsea hapo kesho nitatumai kwamba anaweza kumpa yule Mudryk nafasi ambayo ataweza kujitangaza sana, kwa sababu ukiangalia kikosi cha Chelsea kipo vizuri, lakini kikwa mara mingi sana kinakosa yule mchezaji ambaye anaweza kuja kama Saka wa Arsenal, aingie katika mabeki moja kwa moja bila kuogopa. Naweza sema Mudryk ataweza kuandisha huo mfumo hapo kesho katika Chelsea. Kai Havertz amekuwa katika viwango vyake vya chini sana, na ninatumai kwamba kesho ataweza kupata nafasi nzuri sana. Mount ako pale mbele siku zote, ameweza kutoa ile mapasi na kuweza kuyamaliza. Chelsea inaenda kuibukia hapo kesho, manake sioni ile ambalo litataweza kututatiza. Wachezaji ambao labda undercover amesema Reece James bado wote hawapo, labda tu huenda yule Chika anaweza karudi hapo kesho, lakini sioni chochote cha kutushtua. Chelsea anaweza sema ni wagonjwa ambao wana nafuu kidogo na wanaweza jitangaza hapo kesho. Tulishaamka, ni kuendeleza tu pale ambapo tuliachilia dhidi ya Crystal Palace. Kiangalia mpinzani wetu aliweza kupoteza katika ligi. Sitasema kwamba labda ni wabaya, lakini Chelsea kwa magoli 3 dhidi ya 1 hapo kesho tuna ushindi tu. Naam, bila shaka ni kwamba ni kauli yake Vincent, shabiki wa Chelsea, na nikwende kwake Kinyawae kabla ya kufungasha virago hapa, na nikuulize Kinyawae kwamba ametaja kwamba kama amesema kwamba currently Klopp is undergoing the 7th season syndrome at Anfield or at Liverpool. Now, tomorrow iwapo atapigwa na Chelsea ambayo iko chini yake katika jedwali la EPL hadi sasa, unafikiri kwamba ndio mwisho wa Klopp Uingereza? I don't think ndo itakuwa mwisho wa Klopp because Klopp I think amekuwa Liverpool long enough kuwa
manager ambaye anaweza call the shots on the basis of like yani ame-earn himself time ya oversee a transitional period, because this team Liverpool is in dire need of fresh blood, in dire need of fresh ideas, because it is genuinely sad kuona team ambayo ime thrive off win the ball back 5 seconds after losing it and then exploiting the gaps on the transition, na hiyo enthusiasm na hiyo crowd na hiyo feeling ambayo wanakuanga nayo. Nilikuwa naona akisema we want to live matches again. Tunajua the fact that kind of football that they play naturally makes the Anfield atmosphere iwa back, and that is why ulikuwa unaona time walikuwa wamepick from when Klopp take hit him over, uli notice kwamba walikuwa na make easy comebacks and they were dominating. Now they are not anymore. I feel like hata akishindwa kesho, I don't think there is any reason to worry, specifically considering the fact that some of their key players, umenikumbusha vizuri Vincent, the fact that mtu kama Van Dijk hayuko anymore, but anyway he is past his prime, he's starting to decline, and given the fact that yes wako na those injuries in mind, maybe si majeraha ambayo iliwa affect kama 2 seasons ago during lockdown time ambayo walikuwa na almost every key player unfit, and you know they had to play a patched up team, na for some reason wakamanage kumaliza top 3. So hata wakishindwa, I really feel like bado anafaa pewe muda, ndio ikifika hata kama ni sama bring in fresh blood ambayo itasaidia hii team go through another evolution phase, because hama maplayer wao wengi most of them are not up to the task anymore, hawana drive anymore. It is genuinely sad kuona mtu kama Trent Alexander ambaye hata hajafikisha 25 years unaona off the ball anatembea. Yes, ameishi kuwa na positional issues especially when he doesn't have the ball, but it's genuinely sad kuona mtu kama huyu ambaye ako overly enthusiastic na ni a born and raised Kauza ambaye amecome through the academy anatembea without the ball. So kuna zila ambayo inakosekana, and these players need fresh ideas, so he still needs time, and the only way that can happen is by being allowed to maneuver in the window, especially given there is new ownership because the club is up for sale. So there is a mixture of all those issues, so he still needs time. I think ameearn respect ya watu kuoversee another transition kama Wenger back in the day. Alright, namuona hapa Victor Isaac ameingia mapema, alafu na anasema kwamba wekeni hiyo game draw ya Chelsea na Liverpool, wekeni draw hiyo game ya Chelsea versus Liverpool. Naye Kosi Mash anasema kwamba wagonjwa wawili wanapatana, siku kwa ubaya but ni draw ama Liverpool. Hata nimbadilisha Liverpool win juu ya Valerie. Undercover Aisha asikusikie. Juu Liverpool wako shida ni both teams ni wezi wa wachezaji. Haya, kufikia hapo kabla ya kuondoka mitamboni, Valerie, kulingana basi na kauli yake Kinyawae, amesema kwamba they need to do a transitioning for Klopp. What do you feel about tomorrow's game? Will it be the end of the cycle for Klopp? Sidhani, maana Klopp ni mtu ambaye anajielewa na tuseme pia ameelewa ile Liverpool kwa sana. So kesho tuseme ikitokea pigo which ni hafifu sana, hawezi pigwa, lakini ikitokea pigo hakuna mahali ambapo atabakia tu pale na atasaidia timu kuvuka mpaka mingine. Alright, kufikia hapo niseme asante sana kwa kuweza kutenga muda. Wachambuzi wangu, mashabiki wa Arsenal, Chelsea, Manchester na Manchester City, imekuwa ni nzuri sana kuanzia majira ya saa 3 hadi saa 4 dakika 19 saa za Afrika Mashariki. Umekuwa nami Jason Sagini the Sports Archbishop ndani ya kipindi cha jukwaa la mashabiki, ndani ya kipindi cha WALKWITHSAGINI live hadi Jumatatu kwenye kipindi kingine cha jukwaa la mashabiki kuanzia majira saa 3 kamili hadi saa 4 tuweze kujua labda Chelsea walipata ushindi, je ilishia sare, ama Liverpool walipata ushindi pia, je Arsenal na Manchester ilishiaje katika mchezo mkubwa unaochezwa Jumapili hii kuanzia majira ya saa 1:30. Lakini sitaondoka kabla kuwafisha kwamba the best striker in the world Vincent Abakar amejiunga na klabu ya Besiktas kutoka Al Nassr baada ya kandarasi yake kusitishwa bila heshima. Kisa ni kwamba Ronaldo anajiunga na klabu ya Nasa kama mchezaji huru. Mimi nimekuwako Jason Sagini hadi siku nyingine, na kutakia siku mema. Mwenzangu kwanza msiondoe kwanza, manake tuweze kuwa na gumzo kidogo. Kwa hiyo kwa mtazamaji ambaye amekuwa nasi na pia
mwelekezi wangu Dennis Njoroge na pia mtengenezaji posta Jeremiah Chipai. Imekuwa ni nzuri, asante kwa kufanikisha makala haya kwa njia moja au nyingine. Kuwa na usiku mwema.